Welcome back, ladies and gentlemen, and thank you very much for your greatest support. Now, fellow Kenyans, let me first start by thanking you guys for your support. You liking the video, subscribing, and doing everything. I really appreciate that. And I would like to talk about something here that is happening in ODM party. We know very well that for decades now, ODM has been the biggest opposition party in the face of Kenyan politics, as far as leadership is concerned, because Raila Odinga is the founder of ODM and he's been the king of opposition. But right now, we realize that the ODM party itself had been compromised the moment Raila Odinga decided to join the government, supporting William Samoei Ruto's presidency, claiming that they're trying to bring peace in the country and that they're creating job opportunities for people who have got no jobs. And they took even the experts to the party or to the government. People like Wandai, people like this right now known as the Treasury. A lot of people, Paranya, alias Sanjo, Mbadi, all of those guys are in the broad-based government. Even though some of the party members and the party key leaders are still against the issue of the broad-based government, those who are in government are insisting that they must support William Samoei Ruto. Yesterday, there was a meeting in Mombasa, in the coastal region, the ODM meeting, and three key people spoke, and that is why I'm doing this video actually. We have got Junet Mohammed, Ali Hassan Joho, and the Secretary General himself, Edwin Sifuna. And I want us to look at why is it that ODM is in wrangle, and why is it that these leaders are fighting each other. Number one thing we have to understand is that Edwin Sifuna has been against the issue of the broad-based government, supported the issue of the broad-based government. And that is the first Secretary General to go against the parties, not necessarily parties' rules and regulations, but you find that he's normally against the party leader because he feels like what is happening in the party is not supposed to happen. I want us to listen to Edwin Sifuna speaking in front of Ali Hassan Joho, and then we continue the discussion. Saoe, kwanza mama zangu, nataka nichukue fursa hii niombe msamaha, tumefika kama tumechelewa, lakini ilikuwa ni lazima nipite hapa niweze kuwasalimu. Si namna hiyo? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mimi bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM na seneta wa kaunti ya Nairobi, mtetezi wa wananchi wa kawaida, si ndio? Leo nimefika hapa na shuhudie kutolewa hati miliki kwa wakaazi wa hapa ambao wamengoja muda mrefu sana ili waweze kupata hati hizo miliki. Mbunge wenu hapa Mheshimiwa Badi anasema mtapata hati miliki kama 500 leo, lakini bado kuna maeneo zaidi ya 32 ambayo bado mnasubiri muweze kupata hati miliki. Mimi nataka niseme nilikuwa Mombasa na viongozi hao wa chama kwa ajili ya kuandaa hafla ya kusherekea miaka 20 tangu chama cha ODM kianzishwe. Na ninakumbuka mwaka wa 2005 Mheshimiwa Hassan Joho, mimi nilikuwa namaliza mwaka wa 4 pale chuo kikuu pale Nairobi. Najiuliza leo wakati ambapo tuna celebrate miaka 20, ni nini kilichovutia wakazi wa Pwani na vijana kama kina Sifuna mwaka 2005 kujiunga na chama cha ODM? Ilikuwa ni kwa sababu chama cha ODM kilituambia wakati huo ya kwamba sisi ama nyinyi kama waanzilishi wa chama ndio mtakuwa watetezi wa wanyonge, ndio mtasimamia haki za wananchi, ndio mtapigania wa Pwani waweze kupata hati miliki za shamba, si ndio? Kwa hivyo hata wakati ambapo tunaandaa hii celebration ya miaka 20, sote tukubaliane kwamba lazima tukumbuke ni nini ilikuwa karibu sana mheshimiwa, ni nini ilikuwa msingi wa chama cha ODM, na ilikuwa ni kupigania wananchi wa kawaida. Kwa hivyo tukiwa hapa waheshimiwa wote wa ODM, kile kitu ambacho nataka kusema
Asante sana. Karibu Simba. Karibu Simba. Tukiwa hapa, nataka niwaambie wafuasi wa chama cha ODM kwamba chama cha ODM kina wafuasi zaidi ya milioni 5. Haitarajiwi kwamba tutakubaliana kwa kila kitu ama tutaona jambo kwa mtazamo mmoja. Kila mtu ana yake. Kuna mbunge ametoka hapa, rafiki yangu, yeye anaongea mambo yake na Ruto. Mimi hiyo mambo yake mimi sijui, mimi niko na yangu. Mimi nasema chama cha ODM kikijiandaa vizuri, 2027 tunaweza kutoa rais. Na hata huyu Joe anaweza, kwani hawezi? Mimi nataka chama cha ODM chichukue uongozi na tumechoka kungojea kama vijana. Mwisho kabisa, hata kama tuna mtazamo tofauti, kitu ambacho nataka kuomba ni kwamba lazima kuwe na heshima kwa viongozi wa chama. Mimi kama katibu mkuu wa chama nina wabosi 3 peke yake. Joe walikuwa deputy wa Raila na Oparanya deputy wa Raila na baba mwenyewe, wao walikuwa ni wadosi wangu. Nawaonyesha heshima. Saa hii niko na wadosi 4. Kuna baba mwenyewe, alafu kuna deputy party leader yuko hapa, governor wa Mombasa Abdul Samad, kuna Ososi na kuna governor wa Kisii anaitwa nani? Simba Arati, si ndio? Tunataka wale viongozi wengine wote ambao wako ndani ya chama waonyeshe heshima kwa huyu deputy party leader, jinsi ambavyo mimi naonyesha heshima kwa deputy party leader. Haiwezekani. Nimesikia tetesi hapa. Kuna watu ambao wamekalia viti vya chama walichaguliwa kwa ajili ya jasho ya nyinyi wafuasi wa chama cha ODM. Lakini kila siku wakisimama ni kumsuta huyu gavana ambaye ni bosi wao ndani ya chama. Tumekubaliana na viongozi wa chama hapa Mombasa. Wale watu ambao wanaonyesha madharau, wanaonyesha kiburi, wanaonyesha kejeli kwa Abdul Swamad, muwatume kula Nairobi, tutapambana nao wakiwa huko. Na mimi pia kama unajua uko chini yangu kwa chama, pia mimi unionyeshe heshima. Otherwise unaonana mundu kwa mundu. Asante sana, Mungu awabariki. Now, that is Edwin Sifuna. And Junet Mohammed was trying to say something that Edwin Sifuna is a little bit confused because he keeps on following women, people like Wamuchomba, who doesn't understand anything to do with the leadership. Nimesikia katibu mkuu ya chama, nafikiri ameenda, akisema ya kwamba yeye hajui mambo ya Ruto. Sisi ndio tunajua mambo ya Ruto. Yeye labda hajui kwa sababu yeye siku hizi anatembea na mama anaitwa Wamuchomba. Unajua Wamuchomba haelewi mambo ya Ruto, na haelewi mambo ya broad based, na haelewi mambo ya ambayo inaelekea wapi na imetoka wapi. Sasa ukitembea na Wamuchomba utajua namna gani mambo ya broad based? Huwezi kujua. Sasa yeye nimesikia sasa hapa amesema mimi sijui mambo. Hiyo ni kweli yake. Na yeye ndio secretary general yetu, lakini hajui mambo ya Ruto. Sisi ndio tunajua mambo ya Ruto na tuko katika broad based government. Si namna hiyo? Na nataka niwaambie wote wajue, sisi kama watu wa huku, mimi kama waziri wa serikali hii, tumeamua hatutoki serikali kwanza, pili tunajipanga 2027 tuko na rais wetu, 2032 tukitaka hicho. Now I have got something like 4 or 5 things to talk about here. And I will start by saying this, that the reasons why there is wrangle in ODM, whereby a lot of people right now are fighting each other, especially the party leaders, why they're fighting each other is because of the vacuum after Raila Odinga is gone. Raila Odinga is right now is at his political demise. Like is this guy who is almost getting tired of politics. Is only that better anasukuma tu gurudumu. But the truth of the matter is that Raila Odinga is tired. He can't continue anymore. Ni ile tu anajilazimisha, lakini tunajua vizuri ya kwamba haizi akafanya chochote. Yaani hana namna ya kuendelea na kukua in politics. You even see the way he's walking, his walking style tells you that this guy is tired. And if somebody lies, if somebody is saying that Raila Odinga will be in the ballot in 2027, then that is a lie. Haizi akakua. He cannot be. You see? So those are the kind of things that we really need to look at. These guys are fighting ODM because they feel like if Raila Odinga is gone, then who is going to take his position?
That is why you find that somebody like Babu Wino is already starting to take his own path, because he knows that Raila Odinga akitoka kwenye siasa, ODM will not support him. In fact, he will not survive in ODM. That is the naked truth. That he is not going to survive in ODM. Majority of people will not survive in ODM. Right? Raila akitoka kwenye siasa. So I really don't know how long it's going to take. I really don't know how long this is going to take. But I'm very sure that haitafika 2032. Number one, I've talked about the issue of Raila's vacuum. You know, if Raila steps aside, right, let's assume that if Raila Odinga steps aside right now, na achane na siasa, what is going to happen? How many people who are depending on Raila Odinga politically are going to die? Like political career yao their political career is going to come to an end. Let's start with somebody like Peter Kalu. Peter Pondo Kaluma depends on Raila 100%. People like should we talk about people like Joho? Should we talk about people like Mbadi, Oparanya? We have some of people like Robert Alai, Alado. Those guys depend on Raila Odinga. So if at all anything happens to Raila Odinga right now, I don't think if there are a lot of people who are going to survive. Not unless maybe they start finding their own paths. That is why we have got Kenya One right now, whereby we have got Babu Wino, Edwin Sifuna. You see, of course they understand. They've already understood that if at all something happens, at least chanzo kutafuta njia yetu. And from the look of things, even if you listen to the way people are speaking, that one tells you that people understand what is going on in ODM. And majority of people are telling Edwin Sifuna that, boss, talk ODM. Achana na hii party ya ODM. But one thing I have to say is that we might pressurize Edwin Sifuna. People might pressurize him that, oh, talk ODM. ODM is not good for you. You know, look for your own path. But he is the Secretary General. And you know, a lot of people have never asked themselves that, kwa nini Raila Odinga hataki kuachilia Edwin Sifuna? Raila Odinga hataki kuachilia Edwin Sifuna because he knows very well that if he does a mistake and let Edwin Sifuna go, then ODM party is going to come in, is going to be doomed. Because angalia, who is the key person right now that is making ODM be heard or be known? Edwin Sifuna. So take Edwin Sifuna out of the picture. Nini naenda kubaki? Nothing. So they know very well that there is a very big role that Edwin Sifuna is playing in ODM. That is why unakuja unapata kwamba every day they talk, but they can't face they can't face the reality. They can't face the reality. And then number two that I want us to look at is this. First of all, Alias and Joho, I want us to discuss this thing this way now. Talk about Alias and Joho, Edwin Sifuna and Junet Mohammed. Alias and Joho is like a sultan. He loves flashy things, you know. He has got money. And then, you know, in coastal region, he has got his allies. And then he has got a very good charisma. But then we need to ask ourselves that, in as much as this guy has got all these things, is he known past coastal region? What impact can he bring past coastal region? Is there anything? None. Somebody like Junet Mohammed. Junet Mohammed is Raila Odinga's insider. He has been loyal to Raila Odinga, known as ODM machinery. Then he normally shows himself along Raila Odinga. But then past being the minority leader, is there anything that Junet Mohammed has ever done that people can say that Junet Mohammed amefanya hii? Apart from being a minority leader, which is leading the most failed parliament, that the 13th parliament is the most failed parliament so far since the independence, because it's being led by people who are only after their political gain on their stomach. They don't even care about what others are doing or what others want. Those are the problems that we have right now. And then look at Edwin Sifuna. Edwin Sifuna is the Secretary General of ODM. Edwin Sifuna is the Senator of Nairobi County. He is young, he is vibrant, he is vocal. You can't win any. I don't think if you can win any debate with Edwin Sifuna. And of course, he is known for, as a young guy who stands for the truth. So
I see. I don't know whether you are seeing the bigger picture of it. Then we also have to understand that there is this issue of the Nairobi factor. There is the Nairobi factor, there is a coastal factor, and the Nyanza loyalty. Now, the Nyanza loyalty is now whereby Junet Mohammed is coming from. Is now where Junet Mohammed is. And then we also look at the coastal factor. The coastal factor, now that is where now Joho is coming from. And then the Nairobi factor. The Nairobi factor, that is where now we have got somebody like, now we have got Edwin Sifuna, we have got Babu Owino. So if you try to combine all, you try to look at all these three things, you'll come to understand that Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Rigathi Gachagua have got this issue of supporting Nairobi. Like, they know very well that Nairobi is the key. If you want to do anything, everything for everybody focuses in Nairobi County, because Nairobi is the capital city of Kenya. But then, what about Nyanza? What about coastal? If you come from those other sides, you must be lazima unyakue Nairobi kwanza, and that is exactly what is making other leaders thrive, because they know the game. So the question is, before starting to fight with Edwin Sifuna, before starting to fight with this Babu Owino, Junet Mohammed and Ali Sanjo are supposed to ask themselves that, are we in a position to win this battle? Are we really in a position to fight this battle and win it? And if we are fighting this, what is Raila Odinga saying? And I've told you that Raila Odinga cannot accept Edwin Sifuna to go. He can't. Because he knows very well that Edwin Sifuna is the backbone of ODM. So if he allows Edwin Sifuna to leave ODM, then there will be a lot of problems. Leave alone this issue of Junet Mohammed saying that, oh, Mara Edwin Sifuna hailewi nini. Many a times we've seen these guys fighting. Somebody like Gladys Wanga has been fighting Edwin Sifuna. So Edwin Sifuna, I don't know why these guys turned Edwin Sifuna into a punching bag, whereby if anybody feels like he needs to fight the Edwin Sifuna. But then what I can say is that ni mti ambao unatoa matunda ndio unarushwa mawe. That is what I can say. And if you see that nobody is bothered with you or bothered about what you're doing, know that haufanyi kitu ambacho kina maana sana. So what I can say is that let us just wait and see. Let me know what you think in the comment section by the concerning this war, the battle that is in ODM. Do you really think that this battle is heading anywhere? Because Sifuna is saying that coming 2027, ODM is most likely going to give a presidential. And this guy is saying that they can't give, that they have to support William Ruto up to 2032. Let me know what you think in the comment section. Kama Mkenya na kama kiongozi, mwaka huu umekuwa mwaka mgumu sana. Tumeona matukio ambaye hatujawahi kuona hapa mbeleni. Lakini kinachonipa moyo kwamba nilivyosema, Wakenya wameamka kisiasa. Yani civically watu wamekuwa engaged. Siku hizi miswada yote inasomwa. Wakileta mswada pale bungeni, miswada mingine ni ya kijinga sana. Lakini nataka niambie Wakenya, huwezi kuzuia mbunge kuleta dhana yake kwenye bunge hata kama ni ya kijinga. Kitu ambacho nataka niwahakikishie ni kwamba kuna wengi wetu ndani ya bunge ambao tutazidi kusimama na kusema miswada hii haileti faida kwa mwananchi ama inakiuka katiba na tutaipinga. Nilisikia tetesi nyingi sana kuhusu ule mswada alioleta Mheshimiwa Cherargei kuhusu term limits. Niliwahakikishia Wakenya kwamba hakuna mahali huo mswada unaenda. Mswada huo ulikufa. Kuna mwingine juzi analeta mswada ya sijui kuregulate makanisa. Na watu wote ni watu ya UDA. Mimi nataka kila mtu akuwe judged kulingana na miswada ambayo ameleta. Mimi kama Sifuna nilileta mswada wa kuleta uwazi kwa mambo ya kawi na stima. Nimeletwa mswada bungeni wa kuhakikisha kwamba kaunti zetu zinapea registered sporting associations pesa. Waache kuja kwa ofisi zetu kutuomba pesa kila wakati ambapo wako na tournament. Miswada yangu ile ambayo ninaleta pia nataka imulikwe. Watu wajue dhana zangu ni zipi. Unanielewa? Na jinsi ambavyo tunapiga kura katika bunge,
rekodi iko pale, kila mtu atakuwa judged kulingana na jinsi ambavyo amefanya kazi yake. So mimi nataka niwaambie wa Kenya, msitishwe na mtu yoyote. Tayari mumeshawanyang'anya viongozi nguvu. Unajua hiyo kitu ilishafanyika wakati ambapo vijana walifika pale bunge. Ungeona wale watu wanajipigana kifua huku nje, ungeona hapo kwa tunnel vile walikuwa wanakaa wamenyeshewa. I want to encourage the people of this country ya kwamba you have already taken back your power, because you used to live like you don't know that you are more powerful than these people. You are more powerful than all of us. You are more powerful than all of us. So mtu asikutishe na muendelee na kutumulika sisi kama viongozi. Mimi sikatai kumulikwa wakati wote, na mimi si mkamilifu. I am not perfect. Chama cha ODM si kikamilifu. Chama cha ODM it's not a perfect party. Tuna changamoto zetu. Pia kuna katika familia lazima kuna watoto wenye utovu wa nidhamu. Unajua mwanasiasa akisimama ukimpatia microphone uwezi regulate ile kitu anasema. Lakini ni vizuri nilisikia mmoja akisema mdomo ni yake, siasa ni yake. Hiyo ni sawa. So mtuelewe kwamba mandhari ambayo tuna operate ndani, mimi kama Sifuna si mkamilifu, pia nina makosa yangu, mnikosoe. Miswada ambayo inakuja mbele ya bunge, nafurahi sana siku hizi wananchi kwenye Twitter, kwenye Facebook wanafuatilia mijadala ndani ya bunge na jinsi ambavyo wanataka upige kura. Mimi wananiandikia email kila wakati. Wanasema huu mswada Sifuna umekuja, tunataka uupinge. Na tunafuata. So mwaka umekuwa mgumu ndio. Lakini kulingana na vile ambavyo ninavyoona mimi, matukio ya mwaka huu yamefungua macho ya wengi, yamefungua nguvu za wananchi. Siku hizi kama kiongozi ukizungumza lazima ujue unazungumza kwa njia ya heshima kwa wananchi, na wakati utakapofika, mimi nakuhakikishia atea, wengi wa viongozi hawa ambao wana kiburi kwa wananchi wataenda nyumbani. Wataenda nyumbani. Kwa hivyo nawatakia tu Christmas njema. Najua pia mwaka umekuwa mgumu kifedha. Wengi hawatapata fursa ya kuwa na Christmas ambayo ni ya kusherekewa. Wengine walipoteza wapendwa wao, hawapo na wao, na wakati tunakongamana kama familia ndio kwanza tunakumbushana wale ambao tulipoteza. Lakini nataka waendelee tu kuwa na imani kwamba kuna siku ambapo hili taifa litakuwa taifa ambalo linafanya kazi for everyone. Unanielewa? Msitishwe na mtu. Mtu akikuita anasema ati kuna pepo ya kupinga. Mimi ndio hiyo pepo ya kupinga. Na tupingi kwa sababu ya kutaka kupinga. Tunapinga kwa sababu haufuati sheria. Na matamshi yako mwenyewe, Mheshimiwa Rais, matamshi yako mwenyewe hayaambatani na vitendo vyako na vitendo vya serikali yako. Na iwapo mambo yatasalia jinsi yalivyo, tutaendelea kuzungumza. Tutaendelea kuzungumza. Kama bado tuna hewa kwenye vinywa vyetu, tutaendelea kuzungumza. Kama kitu ni kibaya, tutasema ni kibaya. Kama kitu ni kizuri, tutasema ni kizuri. Lakini kama mabaya yako ni mengi kushinda mazuri, usitarajie kwamba utapewa sifa na Sifuna. Haiwezekani. Haiwezekani. Mpaka siku ile ambayo utapata utafanya kile ambacho kinahitajika chini ya katiba na sheria. So kwa wasikizaji wangu na wasikizaji wenu, mimi nawatakia Christmas njema, mwaka mpya wenye heri njema. Mungu azidi kuwalinda ili sote tuweze kuona siku hii mpya ambayo tunaitarajia, ya kwamba kutakuwa na Kenya ambayo katiba inaheshimiwa, sheria inaheshimiwa, mwananchi anaishi maisha ambayo ni ya kuheshimika. Asante sana na Mungu awabariki. Radio Citizen.